Hi all, welcome back to biology class. This is the third part of fifth chapter of biology, diversity for sustenance. In our previous class, we discussed about services provided by biodiversity. But nowadays, biodiversity depletion occurs. Biodiversity depletion means reduction in number of plants and animals. Plants name, animals name, number reduce ചെയ്തു വരുന്നു. What is happening to the biodiversity around us? Keen observation is necessary to understand it. Birds are found everywhere. Birds fall easy victims to change in ecosystem. That is, birds are seen everywhere in biosphere. If there is any change in ecosystem, it will first affect the birds. എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നാൽ അത് ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേർഡ്സിനെയാണ്. If you observe the birds in your locality, you can understand the present status of biodiversity. Observe this figure. These are the different types of birds in Kerala. ഇതുപോലുള്ള ബേർഡ്സ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കാണാറുണ്ട്. സോ ഒബ്സർവ് യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. നിങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലുള്ള ബേർഡ്സിനെ ഇപ്പോൾ കാണാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കാരണം? That is, our surroundings were once rich with a multitude of birds like this. Has there been any change in the diversity of birds in your locality? What is your finding? Biodiversity depletion occurred in many areas, right? What are the reasons? Large scale destruction of ecosystems. Ecosystems are getting destroyed, right? It is getting polluted day by day. What about ocean ecosystem? It is highly polluted. It is full of plastics and wastes. Because of this, number of organisms will reduce. Ecosystems ഒക്കെയും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊല്യൂഷനും ഒരു റീസൺ ആണ്. ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം പൊല്യൂട്ടഡ് ആയാൽ അത് അവിടെ കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. വി ആർ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദ നാച്ചർ. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. വി ക്യാൻ യൂസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, ബട്ട് ഇഫ് വി ഓവർ യൂസ് ഇറ്റ്, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിപ്ലീറ്റഡ്. എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ്. Nowadays, use of chemicals increased. If chemicals are used, it will affect the plants, soil, water, etc. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ കെമിക്കൽസ് ഓവറായി യൂസ് ചെയ്താൽ അത് പ്ലാന്റ്സിനെയും അവിടെയുള്ള സോയിൽ വാട്ടർ ഇതിനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് മെനി അതർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദെയർ വിച്ച് കോസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്ലീഷൻ ലൈക്ക് deforestation, filling of agricultural field, etc. Next topic, lost links. It means extinct organisms. That is, the organisms that are not seen in earth now. വംശനാശം വന്ന ജീവികൾ, ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത organisms. You can see some organisms or lost links here. Dodo, a kind of flightless bird, was common in the island of Mauritius. Other species which have become extinct include passenger pigeons which flew in lakhs along the North American skies, and the Quagga, a wild zebra variety from the southern part of Africa. Observe the organisms here. These are extinct organisms or lost links. വംശനാശം വന്ന organisms ആണിതൊക്കെ. Dodo is a flightless bird. This was seen in Mauritius. Passenger pigeon was seen in North America. Quagga is a type of wild zebra. It was from southern part of Africa. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 3 ഓർഗാനിസംസും എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് സീൻ ഇൻ എർത്ത് നൗ. വാട്ട് വെർ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഫോർ ദ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ്? ഡു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് എനി റോൾ ഇൻ ഇറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായത്? മനുഷ്യർക്ക് ഇതിൽ റോൾ ഉണ്ടോ? യെസ്, റൈറ്റ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് റോൾ ഇൻ ദ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദെയർ ഹാബിറ്റാറ്റ്, സോ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. Also, hunting caused their extinction. Okay, so because of human action, these organisms got extinct. Now listen here, if not protected, these two. There are many organisms on the verge of extinction due to several reasons. Some examples are given below. We discussed about lost links or extinct organisms, and here you can see some organisms that might become extinct if we are not protecting it. സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വംശനാശം സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ദീസ് ആർ കോൾഡ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഓർഗാനിസംസ്, ദ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ സോൺ. ഓക്കെ, സെറാക്ക ഇൻഡിക്ക ഓർ അശോക ട്രീ, മരമഞ്ഞൾ ട്രീ ടർമറിക്, മലബാർ സിവറ്റ് കാറ്റ്, നീലഗിരി താർ, ലയൺ ടെയിൽഡ് മെക്കാക്ക് ആൻഡ് മലബാർ ഹോൺബിൽ.
These are endangered organisms, the organisms that are in danger zone. Danger zone organisms are what we have to do. We need to protect these organisms, otherwise they will become extinct. Red Data Book IUCN, International Union for Conservation of Nature, is an organization for environmental protection operating in different countries. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് IUCN. ഓക്കെ. Under the auspices of IUCN, a list of endangered plants and animals is prepared every year. This is known as Red Data Book. IUCN എല്ലാ വർഷവും ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. എന്താണ് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളത്? എൻഡേഞ്ചേർഡ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ്. എൻഡേഞ്ചേർഡ് മീൻസ് ഡേഞ്ചർ സോണിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദം ദേ വിൽ ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് Red Data Book. Some countries prepare Red Data Book on their own. So some countries have their own Red Data Book. The information in the Red Data Book is helpful to identify the extent of biodiversity depletion and to plan out appropriate conservation activities. So what is the advantage or benefit of Red Data Book? We can find out the extent of biodiversity depletion and we can plan conservation activities. ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും എത്ര ഓർഗാനിസംസ് ഡേഞ്ചർ സോണിലുണ്ടെന്നും അവയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ? IUCN, International Union for Conservation of Nature. We need to protect our biodiversity, right? Biodiversity provides us many services, so we have to protect the biodiversity. How can we protect the biodiversity? So that is the next topic. So what we have to do? We need to preserve or protect our biodiversity. Sustainable development is possible only with the protection of nature. Sustainable development is needed. Okay, that is development without causing any harm to the nature. പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. Observe this illustration. What it means? We should know about biodiversity, protect it and then use it wisely. There are many national and international organizations and legal systems working for the conservation of biodiversity. The government conserves bio-rich areas, declaring them as protected areas. പ്രകൃതി or ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബയോ റിച്ചായ ഏരിയാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉള്ള ഏരിയാസിനെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അവയെ സംരക്ഷിക്കും. 2 types of conservation methods are prevalent. They are, first one, in-situ conservation method, in which organisms are protected in their natural habitat. And second one, ex-situ conservation method, in which organisms are protected outside their natural habitat. There are 2 types of conservation method. They are in-situ conservation and ex-situ conservation. In in-situ conservation, we are protecting the organisms in their own natural habitat. Okay, in-situ conservation organismsine അവരുടെ തന്നെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കൺസേർവ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസേർവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റിൽ ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും, കൺസേർവ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇൻ എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കൺസേർവ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്. എക്സിറ്റു കൺസർവേഷനിൽ ഓർഗാനിസംസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിന് പുറത്താണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് അനിമൽസ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ കൺസേർവിങ് ദം ഇൻ സൂ. ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് അനിമൽസിനെ നമ്മൾ സൂവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us study about in-situ conservation method. Okay, which are the different types of in-situ conservation method? Let us study one by one. So first one, wildlife sanctuary. These are forest areas declared as protected areas to prevent the extinction of wildlife by protecting the ecosystem. Forest areas ആണ് wildlife sanctuaries. ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ്. അതുവഴി വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ആർ പെപ്പാറ, പെരിയാർ, വയനാട്, etc. These are examples of wildlife sanctuaries in Kerala. Next one is national parks.
National parks are designed to protect wildlife along with the protection of historical monuments, natural resources and geographical features of an area. വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ ചരിത്രപരമായ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായുള്ള മൊണ്യൂമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിൽഡിങ്സ് ഓർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നാഷണൽ പാർക്സ്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നാഷണൽ പാർക്സ് ഇൻ കേരള ആർ എരവികുളം, സൈലന്റ് വാലി, ആനമുടി ഷോല, മദിക്കട്ടാൻ ഷോല ആൻഡ് പാമ്പാടും ഷോല. So these are the national parks in Kerala. Community reserves. Community reserves are the areas protected with the participation of the public. These are ecologically important places located in populated areas. പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി, അതായത് ആൾക്കാരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സ്. പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ഓർ ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സ് കാണാം. The Kadalundi Community Reserve spread over the districts of Malappuram and Kozhikode is an example. So Kadalundi Community Reserve ഒരു community reserve ആണ്. So where we can see this, it spreads over the district of Malappuram and Kozhikode. Biosphere Reserve. These are vast regions designed with an aim to protect world's important ecosystems, biodiversity and genetic resources. എക്കോസിസ്റ്റത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്. ജനറ്റിക് റിസോഴ്സ് മീൻസ് ഒരു പ്ലാന്റിനോ അനിമലിനോ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ കഴിവുകളാണ്. ഓക്കെ. ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ലൈക്ക് ദ നീൽഗിരീസ് ആൻഡ് അഗസ്ത്യാർകൂടം ഇൻക്ലൂഡ് ഏരിയാസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു കേരള ടു. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് നീലഗിരീസ് ആൻഡ് അഗസ്ത്യാർകൂടം which include parts of Kerala also. Sacred groves. These are small areas of biodiversity protected in regions inhabited by human beings. Sacred groves means കാവ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ചെറിയ ഏരിയാസ് ആണ് സാക്രഡ് ഗ്രൂവ്സ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവയെ കാണാം. ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെനി ഓഫ് ദീസ് വിച്ച് വെയർ ഹൈലി ബയോറിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഓൺലി എ ഫ്യൂ ആർ റിമൈനിങ് നൗ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണാനുണ്ടോ? നോ റൈറ്റ്, ഒക്കെയും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. Sacred groves play an important role in the conservation of water in the region. So sacred grove helps to conserve water. ആ പ്രദേശത്തെ വാട്ടർ കൺസർവേഷന് സാക്രഡ് ഗ്രൂവ്സ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്. ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആർ ഏരിയാസ് റിച്ച് ഇൻ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ബട്ട് ഫേസിംഗ് ദ ത്രെട്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. ഈച്ച് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഈസ് ഇക്കോളജിക്കലി എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് കാണുന്ന ഏരിയാസിനെയാണ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാം. എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് മീൻസ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ജസ്റ്റ് വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് നോ വെയർ എൽസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഒരു പ്ലേസിൽ മാത്രം കാണുന്ന, ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണപ്പെടാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്. സോ ഇൻ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആർ ഫൗണ്ട്. Out of the 34 hotspots all over the world, 3 of them are in India. They are the Western Ghats, northeastern Himalayas and the Indo-Burma region. So how many hotspots are in the world? 34 hotspots. Among these 34, 3 are located in India. Okay, which are they? Western Ghats, northeastern Himalayas and Indo-Burma region. These are the in-situ conservation methods. Now let us discuss about ex-situ conservation. First one, zoological gardens or zoo. Zoological gardens are conservation centers where different varieties of animals are protected and housed separately and where necessary arrangements are made available for their reproduction. So in zoological garden or zoo, which organism is conserved? Animals are conserved. Okay. Animals-നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ex-situ conservation method ആണ് zoological garden or zoo. അനിമൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി അതിൻ്റെ തന്നെ ഹാബിറ്ററ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും സൂവിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദേ ഓൾസോ ഫങ്ഷൻസ് ആസ് കൺസർവേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഹാവ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇൻ വേൾഡ്. എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയ ഓർഗാനിസംസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്ലേസ് കൂടിയാണ് സൂ. There are zoological gardens at Thiruvananthapuram and Thrissur in Kerala. Next one, botanical garden. These are wide research centers where rare and important plants of diverse species are protected.
So which organism is protected here? Plants are protected here. Okay. We can identify many plants and get more information about them by visiting a botanical garden. ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന് വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടും. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറ്റ് പാലോഡ് in Tirunananthapuram and Malabar Botanical Garden at Olavanna in Kozhikode are examples. Gene banks. These are research centers with facilities to collect seeds and gametes to preserve them for a long time. Organisms can be recreated out of them whenever required. Seeds or gametesine ഒരുപാട് കാലം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആണ് ജീൻ ബാങ്ക്. പിന്നീട് സീഡ്സ് ഓർ ഗാമെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻറ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി at Tirunananthapuram. This is an example of gene bank. What is stored in gene bank? Seeds or gametes of organisms. Okay, later we can create organisms using this seed or gamete, and that is the significance of gene banks. These are the ex-situ conservation methods. So we discussed about in-situ conservation and ex-situ conservation. Many government and non-government organizations design and coordinate environment protection activities. Let us familiarize ourselves with some of the organizations and institutions at the national and international level. So there are many organizations working for the protection of nature. Which are they? IUCN, International Union for Conservation of Nature. IUCN is a Switzerland-based independent organization working for the protection of biodiversity. So this organization is based on Switzerland. And what is its aim? എന്താണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എയിം? പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. WWF, വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് WWF. Its headquarters is also in Switzerland. This is also Switzerland-based organization. Its aim include biodiversity conservation. Biodiversity conserve ചെയ്യണം, prevention of exploitation, overuse prevent ചെയ്യണം, and prevent pollution of natural resources. Natural resourcesന്റെ pollution prevent ചെയ്യണം. And what can you do for the protection of nature? That is, plant saplings and nurture them. As far as possible, try to get information about forest and environment directly. Share the knowledge gathered. Keep the surroundings clean. Take part in awareness programs. What all other things you can do for the conservation of nature? Avoid throwing plastic on roadside, etc. Avoid polluting water, etc. Isn't it? That is, it is our duty to conserve and keep bioresources for future generation. If we do not act with this realization, our existence itself will be in danger. So ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ജനറേഷന് കൂടി ആവശ്യമുള്ളതാണ്. So what we have to do? We need to keep this in mind and conserve the nature or biodiversity or bioresources. So this chapter is over. Hope you understood. Thank you for listening.